Tuna is a staple in many lunch sandwiches, salads, and other recipes. It is one of the most consumed foods worldwide, sourced from over 70 countries. But how are millions of cans of tuna processed and canned? In this video, we will discover how canned tuna is made, from receiving the tuna from tuna boats to cleaning the tuna loins and filling the cans. Tuna is abundant in the Pacific Ocean, where it is caught by fishing boats equipped with refrigeration equipment to freeze and maintain the fish in perfect condition until reaching the processing plant. Canned tuna was initially known in 1909 in the United States, specifically on the West Coast. However, even earlier, around 1810, the first canned foods were known, thanks to Peter Durant, a Briton who designed the first cylindrical can. In the 20th century, a company in A Coruña began manufacturing tuna cans. Canning tuna was invented in the early 20th century as a means to preserve fish product for an extended period without refrigeration. This method provides a typical shelf life ranging from 1 to 5 years. The tin is a sturdy container suitable for packaging liquids and preserving food. These cans can be made of steel or aluminum and are hermetically sealed to protect the food from ultraviolet light, oxygen, and microorganisms. El atún en lata contiene de 24 a 25 gramos de proteína, por lo que se considera un alimento que genera mucha proteína para la mejora de nuestro organismo. Según muchos estudios científicos, el atún en lata puede contener incluso más. El atún se congela directamente en los barcos de pesca y luego se transporta en contenedores a la fábrica, siguiendo la cadena de frío. Aquí se producen entre 25 y 30 toneladas de atún cada día. Primeramente, se recibe el atún de los diversos proveedores o barcos atuneros. Luego se debe controlar si la calidad del alimento se encuentra en buenas condiciones. Al confirmar que el estado del producto está en buenas condiciones, se procede a cortar el atún. El atún congelado se corta con una sierra. Primero se corta la cabeza, la ventresca y por último la cola. Se corta en lomos rectangulares. Antes de ser enviado al proceso de producción, el atún permanece bajo el agua durante mucho tiempo. Para cocinar estas grandes cantidades de atún, se preparan unas bandejas de 14 metros de largo para albergar unos 10.000 kilos de atún. Para preservar las características organolépticas y los valores nutricionales del atún, este se cuece al vapor y se controla constantemente mediante sondas insertadas. Después de unas 3 horas el atún se cuece, pero antes de seguir su camino, debe enfriarse en celdas especiales de acondicionamiento, para secar el exceso de humedad y garantizar una mejor calidad del producto final. Este horneado al vapor elimina el exceso de grasa y prepara el atún para quitarle fácilmente la piel y las espinas. Una vez enfriado el atún se envía a las mesas de limpieza, donde se inicia la separación de la carne comestible de la piel y las espinas. Luego de todo este proceso, los trabajadores que ayudan a procesar el atún en lata deben limpiar el pescado para sacarles esas espinas no deseadas, junto con las escamas, la piel y las aletas. Y luego deben verificar que todo esté en buena calidad. Luego de esto, dependiendo de la lata en la que vaya a estar empaquetada, se corta de una forma diferente. Junto a la producción artesanal, hay un departamento automático muy eficiente en el que los productos de consumo se enlatan automáticamente, a través de 5 líneas de producción diferentes. Los lomos limpios luego se trasladan al proceso de enlatado. La operaria introduce los lomos ya limpios en una canaleta. Esa canaleta va desplazando el atún y lo introduce en una cámara de compresión para darle una forma cilíndrica. Unas cuchillas cortan el atún y lo colocan dentro de la lata. Las latas se llenan automáticamente con atún y se mueven en una sola línea, desde la máquina llenadora hasta la envasadora al vacío. Cada llenadora puede procesar hasta 600 latas por minuto. Para que este alimento se conserve durante mucho tiempo, pero lo más común son aceites como el aceite de oliva, de girasol o agua con sal, lo cual mantendrá el alimento en buenas condiciones durante muchísimo tiempo. Las latas llenas descienden por líneas de cintas transportadoras, a las que se añade caldo o aceite de oliva. En este caso, se dosifica la salmuera y el aceite de oliva y se sella y se lava. Posteriormente, las tapas se cierran automáticamente en la parte superior de la lata, antes de ingresar al sellador al vacío, donde se extrae el aire y la tapa se sella herméticamente. Deben ser vigilados por personas reales para que estos cierres de enlatado sean perfectos y no haya fallos. Las máquinas que usan las empresas para el cierre de estos alimentos deben contener chorros a vapor, para la aplicación correcta del cierre. La selladora dispensa tapas a un ritmo de entre 100 y 800 latas por minuto. Las latas se cierran,
se lavan y se cargan en cestas para su cocción al vapor en autoclaves. Las latas pasan por un baño de agua para limpiar los residuos. Next, powerful magnetic lifters transport the sealed cans to large metal baskets. These baskets are loaded 2 by 2 into gigantic pressure cookers where the fish is sterilized. They can cook up to 12,000 cans at a time. Products placed in special baskets move on to the next stage, one of the most delicate because it is sterilization inside enormous steam autoclaves, carefully controlled by thermography to ensure the product is sterile and long-lasting. After this process, the cans of tuna pass through a thermal process, which extends their shelf life. As they exit the autoclave, they are hot, so they are given a cold water bath to regulate the temperature and prevent issues upon arrival at supermarkets. Sealed cans are placed in sterilization chambers with hot steam to kill any bacteria that could spoil the product. Bacteria can be present inside the can or on the food, so they must be properly sterilized. After sterilization is complete, the hot cans must be washed and cooled with icy water. The container prevents microorganisms from entering and proliferating inside. After cooking, the sterilized canned tuna is removed from the baskets and transferred to a cooling area. The cans pass through an X-ray machine to check for bones or metals. Only then are they introduced to labeling. Once cooled, the cans are labeled. The day after packaging, quality control personnel open representative samples from the previous day's batch and classify them. After sterilization, samples are taken from each production batch for meticulous and thorough laboratory testing. This is the final step in the canned tuna manufacturing process. The cans will be labeled with product information, packed into cardboard boxes, and ready to be shipped worldwide. Before delivering the cans of tuna, manufacturers always check the product once more to ensure there are no damaged canned tuna products. Some manufacturers will keep the cans for a while to see if they swell. Damaged cans will not be delivered to the market. This is the process of making a delicious can of tuna. Like the video if you enjoyed it and share it with someone who might be interested. Also, subscribe to this channel by enabling notifications to continue learning.